Hi everyone, hope you are fine. This is your host Heather. Today we will discuss about the sentences we can use in the coffee shop or the restaurant. How we can get something, how to order something. So if you are new, please subscribe my channel. So let's start. The first sentence is I would like a table for two persons. ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਟੇਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The next one is I have a reservation for birthday party. ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। The next one is I would like to have 2 spoon sugar. ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Next one is can I get a coffee? ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? The next one is do you have any specials? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕੀ ਹੈ? The next one is what do you recommend? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? So these are the two possible ways to translate this sentence. The next one is this is not what I ordered. ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। The next is you forgot to add the ice cream. ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। The next is this is too hot, too cold or burnt. This is too cold. ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਆ। This is too hot. ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੱਤਾ ਆ। So ਤੱਤਾ also means hot. This is burnt. ਇਹ ਜਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਜਲੀ ਹੋਈ ਆ। Could you bring me more coffee? ਹੋਰ ਕੌਫੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਕੌਫੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। How to pay the bills? Could I have the bill please? ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਦਿਓ। The next one is can I get the check please? ਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਸਕਦਾ? Extra how to order the extra foods? Simply can I get a tissue box? or ਕੀ ਮੈਂ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? Can I get extra coffee? ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੌਫੀ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? It also means the same. ਹੋਰ ਚੌਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? Can you get a take away box? ਕੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? Can I get a lucky bag? ਕੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਸਕਦਾ? So that was our
slides for today, and today we discuss about the coffee shops and how to say something in the restaurants to the waiter or to the chef. So hope you enjoyed and learned something new. Please like and subscribe my YouTube channel. See you next lesson. Bye bye.